و من از طریق اون دایرکس 11 که داشت، یه فایل دایرکس 11 داشت، اونو وارد کردم و با اون اومدم. من الان یکم FPS هم درست شد، اومد رو همون 100 تا و اینا. یعنی با حالت عادی که 12 بود، حالا چه اپتیمایز نبود نمیدونم. بعد چیز منم درایور گرافیک منم روی نسخه آخره این گیم هم، حالا تازه اومده باشه هر چی با اون همخوانی داره. یعنی رفتم ناکم داشت. فقط بهتون میگم بازی اپتیمایز نیست، داستانی مشکل داره. بعد جوابایی که میدی شاید علاوه مثلا چیزی که گفتن تاثیر داشته باشه، مثل پایان‌های مختلف و این مثل بازیایی که قبلا بود تو این داستان، ولی رادیو هم واقعا تاثیر نداره. مثلا من اولیه رو 3-4 بار گزینه زدم، مثلا گزینه اول گفته بود که آقا من میخوام این کار رو انجام بدم فلان اینا، گزینه دوم این بود که تو برو من خودم میمونم. گزینه اولو 5 بار رادیو گرفتیم زدیم که مثبت بود، گزینه دوم این بود که تو برو من تنها میمونم، من نمیخوام برگردم. یهویی دیدم که همون شد، یعنی به اون داستان رسیدیم که دختره گفت آقا من نمیام. و میخوام بگم که رادیو هم زیاد اینطوری نیست تاثیر داشته باشه تو داستان گیم که مثلا اون گزینه رو من میزنم من میام یا من نمیام، اینطوری نه که بگه باشه بگه سوار سفینه شو. ما باید این مسیر رو میمدیم، یعنی ما باید این اکسپلور رو انجام میدادیم. سر این داستان بازی اینطوری نیست که پایان فکر، حالا پایانش نمیدونم مختلف باشه، ولی حرفای ما تو رادیو هیچ تاثیر نداره. یعنی من چه گزینه اول میزنم چه گزینه دوم به یه چیز میرسیدیم. حالا بریم داخل این. خیلی عجیبه این داستان، خیلی عجیبه، ولی خب مثلا الان ما چقدر بازی کردیم؟ از که چند ساعت بازی کردیم. فلش نداره، فلش لایت نداره. من ناکن ستینگ هم براتون میارم. اینجا که شیفت و اینا رو گفته، تب و آر و زد و ایکس و اینا، اینتراکت هم که هیچی. اینجا هم که گفته ترمز و بالا پایین و این چیزا، چیزی به نام فلش لایت نداره، نور نداره. یه دونه داشت که اونم اون رباته بود که بدبخت ترکید. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. دیگه ساده ترین چیزهای ممکن که دیگه تو تمام بازی ها هست و بازی نداره. اون پایینش هم کاش میگشتم، مهم نیست. خب وارد یه تونل داریم میشیم. الان اف زده اگزیت. اگزیت از چی؟ من که سوار ماشین نیستم. عالی. مثلا رد پا و اینا ناکنین، رد پا همه چی خوب میمونه، درست حسابی میمونه. واسه نکنم رد پا میمونه، همه چی میمونه، ولی مشکلی که هست اینه که الان اف چیه؟ نه باگ زیاد داره، اپتیمایز نبودنش، باگاش، داستانش. نه حالا چطوری این گیم اینقدرش تبلیغ و تعریف و اینا میشد. خب ما باید انتخاب کنیم کدوم یکیشونو بریم. اینم مرده. میگه بعد اینکه چیز شده از بیس اومده این افتاده روش. میگه که ما دنبال چی هستیم؟ کسی اونا رو کشته؟ خب بریم وارد این سوراخ سیاه دارکول بشیم. حتی نه نمیشیم، مسیر رو باید صاف بریم، فقط اینا رو داره گزارش میده. از این دیگه اون برش معلومه دیگه. و اف هنوز ما داریم، اگزیت داریم، فکر کنم همون رو باید بریم. این برای مسیر بسته. آره بس که همون رو باید بریم. ریکوردر کاور چیه؟ ببینیم عکس چیزی از این داستانی که حالا اتفاق افتاده داره یا نه. بازش میکنیم. خب چی داریم اینجا؟ اینجا اینا رو داریم که آماده شدن رفتن با این ربات‌ها و با این ماشینا که الان خراب شدن، آبیا اومدن، بعد رسیدن به اینجا، بعد این ربات‌ها رو فرستادن داخل، یه دونه اشعه زدن که اون تونله که همین سمت چپمون باشه باز بشه. وقتی تونل باز شده لطفاً باید looking to
میگن رفتن داخل تونل. بعد اینجا وسایل میگه که ما اسم میگم نزدیکیم به این داستان. بعد که رفتن داخل چی شده؟ بعضی رفتن داخل میگه بعد اونا یه چیزی حس کردن، یه اتفاق عجیبی اونجا بوده ولی نمیدونستن چه خبره. بعد این کیفیت عکس خیلی کمه ولی ترس رو میشه تو صورتشون به واضح ترین شکل دید. بعد گفته که وقتی که اونا این اتفاقا شروع شده، این داستانا شروع شده، اونا ترسیدن. next step people running اونا داشتن فرار میکردن از داخل غار بیرون بعد این داستانا و اونا نمیدونستن چیکار کنن. به خاطر همین داره بهش میگه که این کار درست نیست، اونجا محل ترسناکیه. بعد میگه که مواظب باش. میگه منم ترسیدم. میگه که اینجاست که میگه آقا مواظب باش اینجا نرو. بعد میگه که یه دونه از این ربات‌ها رو که احتمالاً پشت سر اون باشه فرستادن داخل غار که سوراخ کنه بره داخل دیگه، مثل اون رباتی که اونجا دیدیم. بعد there are nothing else on میگه فقط تاریکیه، هیچی تو عکس معلوم نیست. عکس بعدی چیه؟ توتال پنیک. همه ترسیده بودن و سعی می‌کردن اونجا فرار کنن با ماشینا. عکس قبلی میشد یه چیزی چی کرد. عکس قبلی وایسید من بعد اینم بخونیم. بعد میگه که این الیمیت شده، این رباتایی که فرستادن داخل نابود شدن و به خاطر همین داستان که ربات نابود شدن اینا بیشتر ترسیدن و این رباتا قاطی کردن، زدن دست و پای اون افراد و اون خدمه رو نابود کردن. میبینیم ملت زن تیکی پاره کردن، یکی به یکی تیر زده بهشون، خود همین رباتا. یعنی اون داخل یه اتفاقی افتاده، این رباتا دست اینا خارج شده، افتاده دست یه حالا آدم، دست یه دونه نیروی یه چیزی و باعث شده خود همین چیزا رو حمله کنه به آدمایی که اونجا بودن. و گفته با من رایز هند یه نفر دستشو برده بالا به نشانه تسلیم شدن. ببین چی شده؟ دستو برده بالا. میگه به اینم زده. میگه که این دستشو برده بالا تسلیم شده ولی ماشین دیگه چیز نبوده، رو حالت نرمالی نبوده، زده همه رو پرپر کرده. بعد میگه بعدش چیه؟ میگه یه عکسی از منه. گفت ناتینگ، من ناتینگ رو نزدم، زد چیزو زدم، واقعیت رو گفتم، میشه دروغ بگی. بعد میگه که این عکس چرا تو عکس تو رو گرفته؟ تو کی اونجا بودی با اونا؟ بعد امیدوارم که گفته که I will go check I have object why not. من زدم که برم داخل چک کنم. میشد اینجا مثلا بگی آقا هیچ عکسی نیست، یا اینکه بگی آقا مثلا وسایل اینجا نیستن و اینا، ولی من فکر می‌کنم باید برم داخل. از این اسم می‌کنم اونم میزدم همین میشد. نمیدونم چرا حسم اینه که اونم میزدم آخرش به همین میرسیدیم. میگه من دارم صدا میشنوم ریتمیک متالیک، یعنی صدا آهن ریتمیک تق تق میاد. من نمیدونم حس می‌کنم اگه ناتینگم میزدم آخرش همین میشد. میگه من نمیتونم بشنومت، صدا قطع شد، من داخل تونلم. اون گفت فهمیدم. الان میخوام برم داخل تونل ببینم چیه. این کیه؟ ربات. رو باید نگاه کنم بعدم تو اینترنت ببینم جوابی که من دادم تأثیری توی کلیت کار داشت. به نظر من که نه. میگم دنبال این برم. این همین مسیر دور میزنه. میگه که تو نیاز داری به استراحت. این دم و دستگاه رو کی با کرده؟
All right. Can you tell me what's in there? سرچ لوکیشن. من دیگه واقعیت ها رو بهش میگم دیگه. میشد دروغ بگی هیچ خبری نیست. من ولی تصمیم گرفتم که راستش بهش بگم. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. I think their crew took some soil samples. There's this chipped rock, revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Yes, a metal interior. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Little bushes growing out of metal soil. Yeah, that's one way of putting it. So, all the bushes in this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock, but deep down their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Can you please check them, Yasta? Do you have anything specific in mind? Doctor, if it's all metal... Then I'll use a detector. Right. I'm checking. Give me a sec. Perfect. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a direct connection with the whole system. Interesting. Sounds similar... To the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Well, perhaps it's... looks like two generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? And the old one used to be alive? I simply use terminology I'm familiar with. But we can't talk about life here. For me, it's a virus. A parasite on this planet. I would never classify viruses as living organisms. Now, there are theories that we humans have a common ancestor with parasites. An RNA particle. That's true. However, we can function on our own. It's not easy, but we can. Viruses, on the other hand, need to come into contact with what science calls life in order to activate. And here, there isn't really any evidence of it, is there? It's a phenomena. Active parasites on a planet housing nothing but scrap metal. Well, the lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. So the Alliance came to pick the fruits. Seems like this robot started a task and then got stuck in a loop. What task? Carrying boxes. It took one but never left. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. I'm pretty sure the box is filled with research material. Those fruits. Could you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. I'll come closer first. Shit! I can't handle it anymore. Robot disappeared. You must have broken its loop. I didn't. Well, you must have done something. Never mind. We'll try to locate it. But first of all, get out of there now.
I found the robot. It hasn't gone far. Good. Please follow it. Fuck, it's getting up. What? The robot? No, the antimat. You need to act fast. Move, Yasna, but... No. Yasna? Are you alive? Yes. It destroyed the robot. What's it doing now? Oh no. Take care of our people, Novik. Do you hear? Find them the best medics. Yasna, what do you... Cover, I tried. No, don't die on me now. I'm begging you, don't give up. You can't... You can't... I failed you. Sorry. So fucking sorry. It's all my fault, you hear me? All mine. It was my decision. I decided to accept this mission. How did I survive? Wait, you said you had a choice. Yasna, you're alive. If you could reject it, why didn't you? After a series of successful missions, are you safe now? Safe enough. And the antimat? He decided not to shoot me after all. Please continue, sir. I'm all ears. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed... This could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine... You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Oh, to hell with it. I can't really blame you. After all, you're the commander. It's your job to make decisions like that. And live with the consequences. Right. It means a lot to hear that from you, Yasna. Thank you. So, what do we do now? Will you finally let me send Hopper for you? I can't just fly away. Now more than ever. I won't rest until I find out what happened to our people. And what we can do to aid them. For now, you can forget about the research material. The only thing left of the Arctan is its feet. Considering all the factors, I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first antimat told us a lot. The second one is destroyed. You spoke about the probe. Should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? خب رفقا تا اینجا که ببینم یه راهی اینجا باز شد ما بودیم اونور که نمیشد بریم پس بریم دنبال مسیر جدید که برام باز شده. اونجا دونه ماشینه اینجا هم یه دستگاهی تقریبا مثل همون جایی که ما داشتیم که اون رفتیم پله داشت. چم یه فردیه. خب باید فکر کنم بریم سوار ماشین بشیم و بریم. اول بریم Why even bother with security measures when they just leave keys and... So, let's hear it. Hello base. This is Antka. چیز رادیویی که ضبط شده است. I can hear you. 25th day of the
داستان مال این کسی که اونجا بودن رو صحبت میکنه. مثل که اینا دفعه اول که اومدن گروهی که اومدن برای متریال اومدن برای حالا از تو زمین میخواستن متریال بکشن بیرون جابجاش کنن. بعد به اون تو رادیو میگه که بیشتر از این هست. طرف میگه که میام با هم دیگه صحبت کنیم توی روشن. Individually, they are slender and helpless. However, are you? Don't leave. What happened? Scouts came back from this whole city. Tesla? Hello? Tesla? Navigator speak. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. اونجا کار نکن بیا بیرون. Amazing. Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point. I don't know. I think I figured it out. اینجا میگه که The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field. The field میگه که خیلی واضح توی رادیوهای گفتن که آقا این گروه که قبلا رفتن اونجا یه بخش مغناطیسی بوده. Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns long-term effects. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the... So that's how... Merit. Most probably. Another known effect of the EM field is... the human organism continues to function normally. But the human being as such is helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world. Can such a person learn the world anew? I can't be sure. There's no precedence. Even if there is room for development, their past, our voyages together. Let's face it, this new life of theirs will be far from normal. They'll be aged children, walking curiosities, oddities, lab rats, all that made them gone to hell. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. Be worth examining. Confirm at least. که رادیو ما هر چیز هم نگیره. I'll search for those containers of flies. I've located one of the transporters, sir. Please don't celebrate yet, though. میگه یه دونه چیز پیدا کردم ولی فعلا شادی نکن تا نرسیدیم. یه آسیب دیده شمارش هم گفت. میگه از تفنگ و اینا میگه نه از اسید. The door to the cargo bay has budged a little, but it won't open fully. همین دره رو بابا کنیم. عجیبه لایک نداره. خیلی عجیبه لایک نداره. اون کیه؟ It's too awkward to squeeze in. The whole vehicle is just stuffed with bushes. But can you see past them? Not quite yet. Now. I can see broken containers. میتونم یه باکس شکسته رو ببینم. Just plenty of bushes. You have some theories, sir? Everything that comes to my mind seems absurd. You go ahead, sir. As I see it, میگه دوست دارم گوش بدم. absurd right now. I haven't quite thought it through. Not yet. Maybe after I listen to your assessment. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes, just like the fruits. If the flies can fly,
They behave more like insects, and the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are persuading yourself to define it as a life form? I haven't changed my mind. I still see it as an unusual phenomenon. داره میگه تو یه کار دیگه میکرد، میگه نظرم عوض شده، الان فکر کنم که باید چیز کنیم، راجع به پدیده های ناشناخته حرف بزنیم. Destruction, a virus at best. I still don't understand where this change is coming from. What if I said that the flies and bushes are the same thing, but in different forms? When they need to move, they develop moving parts, the flies. When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate, form bushes, absorb raw material, and they are again ready to transform and so on and so forth. Well, I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. The second transporter is under a force field. از این شیلدا داره که نمیشه بری. So it is operational, probably also in better shape than the other one. It certainly looks better. The cargo may be intact then. There are powerful emitters in the center, similar to those on energobots. Emitters only? Do they یه راهی پیدا کنم پایین به واردش بشی. Yeah. Then you are looking at the top of the energobot. Well, look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. The force field melted adjacent rocks. They had to run the generator on full power. They were defending themselves after all. From the swarm of flies, I presume. We don't know how large it was. They didn't capitulate. That's a good sign. Well, I don't know that. So far, I can only confirm that the field has not dissipated. نمیشه این پیامش هم زد سریع‌تر رفت جلو. I know how to get inside. Under this field. Will you dig a tunnel? I won't have to. There's already an entrance. راش دور بزنیم بریم پایین بریم.